everyone loves it when she makes it. Selvi, நமக்கு green papaya coconut milk soup செய்வாங்கல்ல அந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது சொல்லுங்க. அது கொஞ்சோண்டு பட்டை எடுக்கணும். First grate the peel and grate the green papaya. Piece வேணுமா சீவுங்க. You can not grate, you can just give cubes. அது அடுப்புல வேக வைக்கணும். And then boil it. அது லெமன் இலை இருக்குல்ல. Lemon leaves. Preferably, I mean, if you can use the kaffir lime things, I think it's that Thai taste you get. But normal lemon leaf works, or lemongrass is great as well. This is what our things are, not recipes, they're cooking ideas. And someone will go, oh yeah, but I want to add this and I want to add cream. Cream, no problem, add it if you want. When you're boiling it, you put the lemon leaf inside it. And the papli kududha and the lemon curry putting nalla, yeah. Then you add அந்த கொதிக்கும் போது மிளகு போடணுமா? And when it's boiling you add black pepper and ginger and garlic. கொதிக்கும் போது பூண்டு போடணுமா? Black pepper, garlic and ginger. வேற சொல்ல பூண்டு மிளகு வெங்காயம் and onion. அப்புறம் அதை எடுத்து வெந்திட்டு பிறகு பாதி ஃபுல் வேக்காடு green papaya. When it's soft, வெந்த உடனே என்ன பண்ணா எடுத்து வடிகட்டி வச்சிட்டு then you strain it. Yeah, then you keep that water. You're going to use that water after. அப்புறம் அந்த லெமன் இலை போடுறோம்ல அந்த இலை அரி கூடாது கீழே எடுத்து போடு. Then take the lemon leaves out. You don't want to mix, because now we're going to mix it in a mixie, but take the lemon leaves out. இலையும் கீழே எடுத்து போட்டுட்டு கோகனட்டும் அந்த பப்பாயா எல்லாம் வேக வச்சிரறோம்ல வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் அதெல்லாத்தையும் அந்த கோகனட் கூட மிக்ஸ் பண்ணனும். So first you have to make coconut milk. You take the coconut and you grate it. அப்படி coconut milk எப்படி செய்ய சொல்லு. மிக்ஸில போட்டு அரைக்கணும் கிருஷ்ணா. You grate it. அப்ப கொஞ்சம் தண்ணி mix பண்ணனும். And you put a little water and put it in the mixie and it'll take all the oil and the milk and stuff out of the coconut. And then you filter it, then you have a coconut milk. அந்த coconut milk இந்த green papaya எல்லாத்தையும் mix பண்ணா. So mix the coconut milk in a mixie with the green papaya pieces with some salt. கொஞ்சம் பெப்பர் தழை இருந்தா போடலாம் பொடிசா கட் பண்ணி. You see, we have like very interesting ingredients. We have this long black pepper called pippalongum. So we use those pepper leaves in it. But it's not essential, you know. Pepper. Yeah, pepper leaves we use actually. இல்லனா spring onion இருந்தா பொடிசா. Or you put spring onions in it. Or you could put even coriander in it. You put anything in it you like. And then what you've mixed in the mixie with that water, then you put it together. Full mix பண்ணாதா கொஞ்சோண்டு salt. Add the strained water. The strained water joins with that.